Barabara kabisa, ni furaha iliyoje kuungana nawe alasiri hii ya leo. Tuandamane kwa takriban saa nzima ni kupasha taarifa kutoka maeneo mbalimbali ya taifa hili la Kenya. Tukianza na taarifa yetu kuu ni kwamba wafungwa watatu wa ugaidi waliotoroka kutoka gereza la Kamiti siku ya Jumatatu wamekamatwa wakiwa eneo la Endau huku Kitui Mashariki, kaunti ya Kitui. Duru zinaarifu kuwa washukiwa hao walitiwa mbaroni mwendo wa saa 5 leo asubuhi eneo hilo kwenye mpaka wa kaunti ya Tana River na Kitui. Washukiwa hao ni pamoja na Musharraf Abdullah alihukumiwa kwa jaribio la kushambulia bunge mwaka wa 2012, Joseph Juma Odhiambo aliyekamatwa akitaka kujiunga na kundi la kigaidi la Al-Shabaab, na Mohamed Abdi Abikar aliyehukumiwa kwa shambulizi katika chuo kikuu cha Garissa mnamo Aprili mwaka 2015. Watoro hao wanasafirishwa hadi jijini Nairobi. Na aliyekuwa kamishna jenerali wa magereza Wycliffe Ogolla aliyefutwa kazi na mahali pake kuchukuliwa na brigedia mstaafu John Kibaso Warioba amefikishwa katika mahakama ya Kahawa baada ya kukamatwa hapo jana. Hebu tuungane na mwanahabari wetu Daniel Kariuki anayefuatilia taarifa hii. Na Kariuki, na umesema kweli kabisa kwamba shughuli nzima kuhusiana na swala. Na ameendelea Kariuki, tunakupata vyema kabisa. Na kama wewe nilikuwa nikieleza Suleiman, ni kwamba tayari tunapozungumza tuko katika gereza la Kamiti. Hapa ndipo waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i pamoja na wakuu wengine kwenye wizara ya usalama wa ndani ikiwemo katibu mkuu Karanja Kibicho na vile vile mkuu wa idara ya upelelezi wa jinai DCI George Kinoti na vile vile inspector generali wa polisi Hilary Mutyambai wamekuwa na mkutano kwa takriban saa moja hivi na wakuu wa gereza hili la Kamiti. Tumetulia hapa tukisubiri wale washukiwa watatu ambao tayari wamepata kukamatwa, jinsi ambavyo wamepata kuelezea hapo, waweze kufikishwa hapa, na watakapokuwa wakifikishwa hapa tutakuwa na picha hizo za moja kwa moja ili kuweza kuzinakili hapa watakapokuwa wakifikishwa, na kisha baadaye waziri Matiang'i atakuwa akizungumza na wanahabari na kuweza kuelezea hali kamili na yale ambayo labda wameweza kuzungumza na wakuu hapa katika gereza hili. Na baada ya kuzungumza na wakuu aliweza vile vile kuzungumza na maafisa ambao wanafanya wanalinda hapa gereza hili la Kamiti kwa dakika kama 20 hivi, na kuweza kuelezea masuala tofauti kuhusiana na usalama na gereza hili la Kamiti na jinsi ambavyo labda wao kama wizara wangependa kazi hii iweze kutekelezwa. Hapo awali ama tunapozungumza sasa, washukiwa 6 ambao walikuwa wamefikishwa mahakamani hii leo asubuhi watakuwa wakijua hatima yao siku ya Jumatatu, ikiwa wataendelea kuzuiliwa ama watakuwa wakiachiliwa kwa dhamana ama itakuwa namna gani. Hayo yote tutakuwa tukiyajua siku ya Jumatatu baada ya jaji ambaye alikuwa akifuatilia kesi hiyo kusema kuwa atakuwa akitoa uamuzi wake siku ya Jumatatu. Hapo awali kulikuwa na vuta ni kuvute ya mawakili ya ikiwa kweli mahakama ya Kahawa ilikuwa na uwezo wa kuweza kupata hayo. Na nitakuwa nikirejesha kwako Suleiman, kwa sababu naelezwa kwamba ndege ambayo imewabeba wahalifu hao inaweza kufika. Kwa hivyo nitakuwa nikirejesha kwako, kisha tutakuwa tukirejea hapa baada ya muda usiokuwa mrefu ili uweze kupata picha hizo. Shukran sana Daniel Kariuki, tutarudi kwako tuweze kutufahamisha, na shukrani wakati sasa hivi watakuwa wakizinasa picha hizo za washukiwa hao watatu ambao walikamatwa katika eneo lile la Endau kule katika eneo la Kitui Mashariki. Tukiachana na hayo ni kwamba mkurugenzi mkuu wa idara ya upelelezi DCI George Kinoti amehukumiwa kifungo cha miezi 4 gerezani kwa kosa la kukiuka agizo la mahakama. Jaji wa mahakama kuu Anthony Mrima amemwagiza Kinoti kujisalimisha kwa polisi kwa muda wa siku 7 au inspector general wa polisi amkamate mara moja. Kinoti alikuwa ameagizwa kufika mahakamani miezi 2 iliyopita, ingawa akasusia. Agizo hilo la mahakama limetokana na agizo lililokuwa limetolewa na George Odunga akitakiwa kuzisalimisha bunduki alizokuwa amepokonywa mfanyabiashara Jimmy Wanjigi.
Na unaweza kuzungumza nami kuhusiana na swala hilo la George Kinoti. Unadhani kweli atajiwasilisha kwa polisi? Na ukumbuke kwamba yeye ndiye mkurugenzi wa upelelezi wa polisi hapa nchini Kenya. Tukiachana na masuala hayo ya Kinoti, tuangazie siasa ambapo kiongozi wa ODM Raila Odinga amekutana na viongozi wanawake kutoka nchini na kwa mkutano wa Azimio la Umoja katika chuo cha Catholic University Nairobi. Miongoni mwa wanawake viongozi waliohudhuria ni pamoja na gavana wa Nairobi Ann Kananu na mwenzake wa Kitui Charity Ngilu, miongoni mwa wanawake wengine. Asante sana Mudhoga, asante. Naye naibu rais William RUTO ameendeleza siasa zake za hasla katika kaunti ya EMBU, ambapo ameelezea wakazi namna mfumo wake wa bottom up utaboresha maisha ya Wakenya iwapo atachaguliwa kuwa rais mwaka wa 2022. Hebu tumsikilize. Niwaambie hivi, watu wa Runyenjes, kama watu milioni 14 wamekuwa blacklisted, wako kwa CRB, na Kenya hii inahitaji kila mtu ndio tuweze kujenga uchumi. Kama Wakenya milioni 14 hawawezi kufanya biashara, tutaendelea mbele kweli kama Wakenya? Kuna safari ya kwenda mbele kweli? Na ukiona wengi wa hawa watu wamewekwa kwa CRB ni hawa wafanyabiashara wadogo wadogo hawa. Watu wadogo wadogo hawa, kwa sababu hawana security, hawana title deed, hawana logbook. Wakienda kukopa wanakopa Fuliza, wakienda kukopa wanakopa kwa Shylock, wakienda kukopa wanakopa kwa predatory lenders. Ndio sababu Wakenya milioni 14 wameingizwa ndani ya CRB. Mimi ninasema nikisimama hapa Runyenjes mwaka ujao, kwa sababu 80% ya biashara yote Kenya inafanywa na micro, small and medium enterprises. Hii biashara ya watu wadogo wadogo, mwaka ujao, ili kuwaokoa kutoka predatory lenders, tutaweka pesa ya serikali bilioni 50 kila mwaka kwenye biashara ya hawa watu wadogo wadogo, wapate pesa ya kukopa ili wasikope kutoka predatory lenders, na tuokoe wale tayari wamezama ndani ya CRB. Tunaelewana watu wa EMBU? Tunaelewana? Mimi nawaambia hakuna makosa tukiweka pesa ya serikali kwa sako ya mama mboga waendelee na biashara yao. Hakuna makosa tukiweka pesa ya serikali kwa sako ya watu wa bodaboda. Hakuna makosa tukiweka pesa ya serikali kwa cooperative ya wakulima, kwa sababu tukiwainua uchumi ya Kenya itainuka, na hivyo ndivyo tutafanya. Tunakubaliana watu wa Runyenjes? Tunakubaliana? Ya mwisho, mimi nataka niwaambie hivi. Mimi nimekuwa waziri wa kilimo, I know what I am saying. Tukiweka pesa kwa kilimo, tutaweka pesa kwa mifuko ya wananchi wengi sana katika taifa letu la Kenya. Mimi nasema tutaweka mbegu, tutaweka mbolea, tutaweka soko ya sawasawa, tutaondoa mabroka, tutafukuza makatel, ili kila mwananchi mkulima aweze kupata bei ya haki kwa mazao yake. Tukitoka huko EMBU sasa tufululize hadi katika kaunti ya Vihiga, ambapo idadi ya visa vya watu wenye minyoo Vihiga, Kakamega, Bungoma na Trans Nzoia imeongezeka kwa mujibu wa shirika la Amref. Ni kutokana na hili ndipo Wizara ya Afya kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Vihiga na Trafnican Institute of Health and Development wamezindua kampeni ya kuhamasisha umma kujitokeza tarehe 2 hadi 6 mwezi ujao ili kupewa matibabu na tembe za minyoo. Katika hafla ya uzinduzi wa kampeni hiyo uliofanyika
kufanyika katika eneo la Mudete kule Sabatia. Afisa wa taasisi ya afya na maendeleo Ali Sinket amewataka wenyeji wa Vihiga kutoingiza siasa katika shughuli hiyo muhimu ya afya. Kwa mujibu wa shirika la dunia WHO, maradhi kama ya minyoo yanatazamiwa kuangamizwa kufikia mwaka wa 2023 na ilipendekeza utoaji dawa kwa jumla kuwa kuza jamii. Ukimeza hiyo dawa, watoto wanaweza enda shule, wamama wanaweza kufanya kazi, wazee wanafanya kazi. Sisi tuko hapa kusaidiana. Na tunataka tu kusema asanteni sana kama shirika la AIHD pamoja na wahifadhi wengine wote ambao tumefanya hii kazi. Tunawashukuru na tunaomba tushikane mikono tuendelee kuambia jamii yetu wakunywe dawa inaitwa Ronacel. What you call intestinal worms and bilharzia are among the neglected diseases we are experiencing by most of us. A research that was carried out recently by AMREF and others has shown that Vihiga and other neighboring counties of Vihiga, Bungoma and others are actually affected. Worming program has been going for some time, and it was only targeting school-going children. But now that has not been working at the same school. Population will still be reinfected by older people who never get dewormed. Therefore, it is important we take this exercise seriously so that we are able to defeat this menace. Kutoka kwa 600,000 population that we need to target almost everyone. That means kwa zile 25 wards, kila ward ilikuwa na 4% kuelekea hadi 40% ya ugonjwa. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kuwa maisha ya ambao ya wakazi huku imeathirika. Ofisi ya manispaa ya mji wa Garissa imekiri kuwepo kwa upungufu wa fedha ili kusafisha mji. Msimamizi wa mpangilio wa mji Ibrahim Bare amesema hatua hiyo imelemaza shughuli nzima ya kuendesha operesheni. Aidha, Bare amesema watapitisha mswada utakaolenga kukabiliana na utupaji taka kiholela mjini Garissa. Hamza Yusuf anaarifu kutoka Garissa. Kitovu cha kaskazini mashariki ni katikati mwa mji wa Garissa, sehemu ambayo mtazamaji ina biashara tofauti. Utapata kwamba kuna wale wanatoka maeneo tofauti kama vile Wajir, Marsabit, Isiolo, na ili kuweza kufanya kuunganisha sehemu hizi au kaunti hizi. Lakini tatizo kubwa mtazamaji ni kwamba hali ya taka imekuwa ni ya juu kabisa. Kwa miaka miwili wakazi wa kaunti ya Garissa walikuwa wanalalamikia uchafu iliyoko katikati mwa mji wa Garissa, na kwa hakika ni kwamba ni hali ambayo imezua hofu kwa wakazi wa sehemu hii. Baadhi walikuwa wana hofu ya kutokea mkurupuko wa maradhi katika maeneo tofauti, hasa katikati mwa mji wa Garissa. Sio sehemu hii peke yake mtazamaji, inaonekana kwamba kuna uchafu. Utapata kwamba maeneo ya Garissa ndogo, Bula Madina, Bula Iftin, au hata ukiwa hata uende mbali katika maeneo ya Tawakal utaona kwamba kuna taka. Tatizo kubwa ni kwamba wakazi wa sehemu hii hawajaelimishwa, hawajaweza kupata jinsi ya kufanya uchafu huu, kwa sababu inasemekana kwamba hakuna sehemu ya kutupa taka hizi. Japo hapo awali tulikuwa tumeona kwamba kuna sehemu ya kutupa taka, sehemu ya kuweza kuweka taka, lakini miaka 2-3 iliyopita hatujaweza kuupata. Tumeweza kuzungumza na msimamizi wa mpangilio wa mji katika kaunti ya Garissa Ibrahim Bare, na amesema kwamba hadi sasa serikali ya kaunti ya Garissa haijatenga fedha ya kusafisha mji. As now, the municipality is the one responsible, and I am, in front of you. We take all the blames for waste management. We are not going to pass the buck to anyone. It is the obligation of Garissa Municipal Board to manage the wastes within the municipality. We always liaise with the county treasury to ensure that they support us. They have been supportive within the challenges that exist. Even those, the county treasury has its own challenges in terms of resources, but they have been generous to the municipality, and we really wish, and we will hope for support and assess the status of our municipality
and the status of the Garissa Municipal Board. And having met the county treasury, they have shown all the goodwill that they are going to. Naam, hizo ni picha ambazo unaziona moja kwa moja kutoka katika gereza la Kamiti, ambapo washukiwa waliokuwa wametoroka katika gereza hilo siku ya Jumatatu waliokamatwa mapema leo katika eneo la Endau kule eneo la Mashariki kaunti ya Kitui wamefikishwa katika gereza hilo la Kamiti. Sasa hivi ndio hivyo, moja baada ya mwingine wanatoka katika ndege hiyo wakirudishwa baada ya kutoroka. Watoro hao walikuwa watatu, walikuwa ni pamoja na Musharraf Abdallah aliyekuwa anahusishwa na jaribio la kushambulia bunge mwaka 2012, vile vile yupo Joseph Juma Odhiambo na vile vile kunaye Mohamed Abdi. Watatu hao walitoroka siku ya Jumatatu wakishukiwa kwamba watatu hao wanahusishwa na masuala ya ugaidi. Kama unavyoona hapo, nyuso zao zimefichwa, wamekamatwa katika eneo lile la Kitui. Ukumbuke kukamatwa kwao pia kumefanya kwamba maskari watatu pia wameweza kushikwa na kufikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka mbali. Hizo unazoziona ni picha za moja kwa moja kutoka katika gereza la Kamiti, ambapo washukiwa hao watatu wa ugaidi walitoroka gereza hilo siku ya Jumatatu na wamekamatwa mapema leo eneo la Endau kule Kitui Mashariki, kaunti ya Kitui, na wameletwa hapa jijini Nairobi kutumia ndege hiyo, na tayari unavyoona wameshaingizwa kwenye gari hilo moja kwa moja wakiwa wanapelekwa kwenye gereza hilo, ambapo tayari pale ukumbuke waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i pia amekuwepo pale toka kwa takriban saa 2 akifanya mazungumzo na wakuu wa magereza, vile vile kufanya mazungumzo na maskari hawa wa gereza. Watatu hawa walikamatwa mapema leo kama anavyokuarifu mtazamaji kutoka eneo lile la Endau kule Mashariki. Watatu hao ni pamoja na Musharraf Abdallah aliyekuwa anahukumiwa kwa jaribio la kushambulia bunge mwaka 2012, vile vile yupo Joseph Juma Odhiambo aliyekamatwa akitaka kujiunga na kundi la kigaidi la Al-Shabaab, na Mohamed Abdi aliyehukumiwa kwa shambulizi katika chuo kikuu cha Garissa mnamo Aprili mwaka 2015. Watoro hao ndio hao wamefikishwa sasa hivi, wameshukishwa kutoka eneo hilo la Kitui na wamefikishwa katika gereza hilo la Kamiti, ambapo wanastahili kuendelea kuhudumia kifungo chao ambacho wanahudumia kwa sasa hivi. Baadaye tunatarajia kwamba waziri wa masuala ya ndani ya nchi Fred Matiang'i ataweza kulihutubia taifa kuweza kuzungumzia swala zima hilo. Kukamatwa kwa washukiwa hao watatu ni hatua kubwa na ni hatua za kuzidi kulilinda taifa hili, hususan kutokana na masuala ya kigaidi. Ukumbuke kwamba juzi tayari tumeona shambulizi la kigaidi kule katika eneo ama katika mji mkuu wa Uganda, Kampala, ambapo takriban watu watatu waliaga dunia. Kwa hivyo hizi ni juhudi ambazo zinawekwa na serikali. Watoro hawa walitoroka na ndio hao moja baada ya mwingine wakiletwa pale na vikosi maalum vile vile vya polisi, vile vile tunaona vikosi vya maafisa wa gereza pale, maafisa wa polisi na vile vikosi maalum vya polisi ambavyo huhusika na masuala haya ya kigaidi, wakiwashika pale watoro hao wakiweza kufikishwa katika gereza hilo la Kamiti. Mtazamaji, unazoziona ni picha za moja kwa moja kutoka eneo hilo. Tusikilize.
Naam, kama unavyoona ni kwamba ni picha hizo za moja kwa moja kutoka katika gereza la Kamiti, ambapo washukiwa watatu ambao walitoroka siku ya Jumatatu hatimaye wamekamatwa na kurudishwa gerezani. Ukumbuke washukiwa hao watatu wanahusishwa na visa mbalimbali vya ugaidi, mmoja wao akihusishwa na kile kisa cha kutaka kulishambulia bunge mwaka 2012, mwingine akitaka kujiunga na Al-Shabaab, na mmoja akihusishwa na mashambulizi mabaya zaidi katika chuo cha Garissa kule ambako takriban wanafunzi kadhaa takriban wanafunzi 50 waliaga dunia. Hizo ni picha za moja kwa moja ambazo umeziona kutoka huko, na sasa hivi taarifa hiyo tutakuwa tunarudi baadaye, tutakuwa tunaungana naye mwenzangu Daniel Kariuki kutueleza kile kinachojiri pale. Vile vile iwapo waziri wa masuala ya humu nchini Fred Matiang'i atakuwa akizungumza, tutakuwa tukisikiliza. Sasa hivi tuende kumsikiliza tuelekee katika chuo kikuu cha Kwea ambapo kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga anazungumza. But otherwise, we have a duty to the youth of our country and to the women of Kenya. I was around during the struggle for independence of this country, and I know the role that the women of this country played in the struggle to liberate this country from British colonialism. Recently, I went to visit Mama Mukami Kimathi, the wife of Dedan Kimathi. And I found her ailing, saying the kind of beatings they received when they were at Kamiti prison are telling now on her in old age. But one of her partners in Kamiti prison was Mama Ngina Kenyatta. Her husband was detained and she was also imprisoned at Kamiti prison. And there are very many women who played a very heroic role for the liberation of our country. Post-independence, many women have played a very strong role in this country. Some of you may remember Wangari Maathai, standing as a lone voice, warning us about climate change and protection of our environment. Na mnataka nikutoe huko katika chuo kikuu cha Kwea nikupeleke moja kwa moja katika gereza la Kamiti, ambapo nilikuarifu awali waziri wa masuala ya ndani Fred Matiang'i atazungumzia kukamatwa kwa washukiwa ama wafungwa wale watatu. Tumsikilize. No, that's police. That's a police one. Ngumo will wait. I think Ngumo will give you a ride. All right. Good people. I think... They were going to Somalia. That's the way to Somalia. Okay, I think we are fine. It will be brief. I don't think I'm going to be long. Okay, shall we? Okay, ladies and gentlemen, first of all, thank you so much for coming here, all of you. You know, the last 3 days have been very difficult days for all of us since these 3 inmates left this facility. I am so grateful, and I want to start by saying I am so grateful to God for the men and women we have in the security sector. I thank the Inspector General of Police and his team, led by DCI KINOTI and his team. I thank our Director General of the National Intelligence Service and his team, and the multi-agency framework that was put out to conduct a massive manhunt for these 3. I was here on Monday night, and I said we are all committed and we will deploy all the resources, because His Excellency the President had instructed that we deploy every possible resource at our disposal to get these 3. And I'm so grateful that our colleagues in the security sector have worked so hard the last 3 days through the multi-agency team that we have in place, and they have gotten these 3 convicts. Now, the real work begins.
what happened here on Monday was a very rude awakening that there are certain lapses that we need to deal with. We have spent the last 3 days working on, how to deal with some of those challenges. And I pray to God that we never get here as a country, because the level of anxiety the country got into was unnecessary because of the lapses that were here. But now that we have gotten them, and we have officers we suspect failed in their duty to do this, we will ensure that the law takes its course and we bring all those who are involved to justice. The mistakes that were committed here on Monday are unforgivable. I mean, it was a very frightening, horrific actually, to say the truth, dereliction of duty on the part of some of us. And then we have had a meeting with our officers. You know what His Excellency the President did yesterday in ensuring the changes were done. We now have a total of 9 officers in custody, and they're going to be charged in a court of law. And we will also charge these inmates fresh for trying to escape from here. At the moment, I don't think it is fair to say more than just that. There is much that we are going to do to ensure that these kinds of challenges do not happen. And we will be talking to you some more. And because investigations are going on at the moment, I would not like to delve deep into what we are doing and the discussions we have had. But just on behalf of grateful Kenyans and a grateful security sector, thank our colleagues in the National Police Service, our colleagues in the National Intelligence Service, and the team that is led by DCI, KINOTI, and others, our Director General of the NIS and his team, for the wonderful work that the multi-agency team has done. Our special team, the SOG team, I'm so grateful for the work that has been done to get these people back in here. But we are not out of the woods yet. I still need to caution our colleagues, our fellow Kenyans. We are in an unusual space because of what's happening around us. We have challenges. Please let us be very careful and let's be watchful. This is the time to maintain a lot of care in the things that we do. And we will discuss some more as we go along. We have effected very far-reaching changes. We have changed the screening system to the airports. We have changed the screening system to the SGR. You are going to notice that. Fellow Kenyans, you may be inconvenienced, but we are not in a normal space at the moment. We have raised the level of alert. Let us all be very careful about what we do around here. Please, if you allow me, and because we don't want to talk so much, I'll only invite my colleague, the Inspector General of the National Police Service, Mr. Mutiambai, to just say one word, and you let all of us get to work. We will come back to you with more information on this at the right time. IG. Asanteni sana. In addition to what CS has said, I'd like to confirm to Kenyans, our manhunt, we were able to get the 3 inmates within the border of Tana River and Mwingi. They were deep in the bush. Our assessment, these people were moving towards Garissa and maybe finally to cross to Somalia. I want to take this opportunity and thank Kenyans for the information they have shared, which has led to this success. And I want to appeal the same spirit to Kenyans. We keep vigil, we keep alertness, and whatever you get of security importance, we work together. It is because we have worked as a team, the all-nation approach. That's why we have been able to succeed. As CS has said, I will not be able to give more details. Let us give Mr. KINOTI and his team time to investigate, and we'll be able to conclude this matter within the law. Asanteni sana. Maybe for the Kenyans who offered information, will they get the bounty? No. We are not going there at the moment. Let's be speculative about this. We are going to work on this meticulously, as my colleagues have said. The reason why we are here, for example, with CS Musheru, is that we have really looked at the entire ICT infrastructure in this place. And a partnership between us and the Ministry of ICT will immediately reconfigure this, because there are certain lapses, as I said, including our ICT deployment here, that got us into this in the first place. So government is going to deploy very heavily to ensure that these kinds of mistakes do not happen again. But as I said, we are determined and committed to keep our country safe. And we will stop at nothing. Kenyans need to know this. We are determined
many of us and all these men and women here have not had much sleep the last 3 days. It's because it's a duty we love doing, and because we love our country, and this is the best way we can serve our country. I thank these men and women. Please cooperate with our security forces wherever you find them. Cooperate with the police, cooperate with the teams we have out. We are patrolling everywhere now because we want to make sure that we are alert and ready for any challenges that we may face. So anyway, I wish you well. We are going to have fully fledged interview and discussions as this progresses and see how we go forward. But for now, thank you everyone. Thank you the press for your continued support and coverage of this. Let's keep at it. Thank you. Huyo ni Waziri Matiang'i akiwa na viongozi wengine wa usalama baada ya kukamatwa kwa washukiwa watatu waliotoroka katika gereza hilo la Kamiti, akisema kuwa watafunguliwa mashtaka ya kujaribu kutoroka, pia vile vile wale 9 waliokuwa wamehusika na masuala ya labda kuwasaidia kutoroka. Lakini kwanza tupate pumziko fupi, tukirudi tuna taarifa zaidi.